Nanda Kishore Emani garu, director and writer of 35 Chinna Katha Kaadu. మన మోడరేటర్ వచ్చేసి ఈరోజు రసల్ డిసిల్వా గారు, మేనేజింగ్ ఎడిటర్ టెలిచక్కర్. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి ప్లీజ్. I want everyone, please join your hands together for Mr. Nanda Kishore garu and Mr. Rashil Disilva. Oof. That was something, sir. After such a lovely panel, after Mr. Anil Ravipudi's discussion, now I'm being put on the hot spot with another such a talented filmmaker. I hope I'll be able to live up to this. But first of all, I would like to begin with a round of congratulations. I would like the audience to join in with a huge round of applause for your film, 35 Chinna Katha Karas. Am I pronouncing it correctly? Kadu. Okay. Obviously, because it's not being my local dialect, I have a little difficulty in the pronunciation. I but know. fabulous I can see in the films. AV. Yes. Fabulous film, sir. But Nanda Kishore Emani, do you feel after a journey, after your struggle, and every person, every creator has a struggle, you have finally arrived on the map now? I don't believe in this arrival and departure, so I am here to stay and hope that 35 became my first film, and I'm happy about it. So you began your journey as a director with a deeply emotional slice of life drama, which is 35, as opposed to what we usually many first-time directors, they go for a commercial mass film that usually Telugu filmmakers are known for. So where did the courage come to debut with this kind of film? There are two things. First of all, 35 is a commercial film for me. Okay. And the second thing was when everybody are doing commercial mass film, and as Anil Ravapudi sir said, you have to play where is your strength, and I felt 35 is my strength. That human drama has been my strength, and I played it to my strength, and it delivered. Yeah. I completely agree. It is a commercial film. When I mentioned that, I meant to say the kind of mass films that we see, like the Pushpa, or like how we saw the Sankranti that has come, or Daku Maharaj. But you came with a story that has connected directly to people's hearts. It has connected to the mother in the family. It has connected to the kids in the family. It has connected to the father. It has connected to teachers. It has touched all these people on a very personal level. This almost seems like a very personal film to you. Did you draw inspiration from some kind of personal story of yours? So with respect to 35, the inspirations come from my life and the lives which I saw, the books which I read, and the films which I saw. So most of the inspirations come from the people around, and yeah, every story at some point for every filmmaker it's personal. So they draw their inspirations, and with respect to 35, I can say the school life, whatever you see has been more out of my journey, not with respect to the doubts and etc., but the characters which you see, and the home is more of my home which I saw. Any incident in the film that actually happened with you in school or at home? Not really. So what happened? Any friend of yours? Yeah. So for example, so what happens was it need not happen to us. Most of the times it happens to people close to us, and we start giving a new perspective to it. That's where I feel it becomes cinematic, or it becomes good writing also. So for example, in 35, my sister is actually not good at maths, because it's not that she doesn't understand, but she feels maths is illogical. So maybe her thought, uh, looking at my sister very closely, maybe, yeah, that's very close. Yeah. Also the title, 35 Chinna Katha Kadu. It is a very unique title. What's the story behind this title? It's simple, sir. So 35 is the pass mark. So it's an emotion by itself. First of all, for many of the people sitting here, and usually in a class, there will be 4 toppers
in a club, in a bunch of 30, and more than 20 people will struggle for this 35. So it's a huge mass emotion for me. So that, that's what The I mass see. aspect came over there. Yeah, that's a huge mass emotion for me because, as you said, no. So usually people uh, will be cherishing most of the times people who question things. Okay, so for me, the 10-year-old kid is a proper commercial mass hero, like Puri Jagannath sir hero, where he will not follow the path. He will be saying what he will be questioning, he will be asking actually why. So that's where we see what your the previous question, the mass thing, and apart from that, it connects to everybody, and also it creates one curiosity. What is this 35 hours is all about? And Chinna Kadakadu came from the Tirupati, and as the story has been set in Tirupati, most of the people there use this phrase for different kinds of expressions. So we just felt it will be rooted, it will be close to the people. Yeah. I love how you drew the inspiration of the kid like a Puri Jagannath hero. So you could almost say like he is the bacha version of, say, Mahesh Babu in Pokri. I can't. That's a big ask. I don't know, but yeah, he's more If he grew polite. up, if he grows up, he can be like that. Yeah, maybe he's more polite. Maybe he will become Kamal sir of Sagar Sangamam. Okay. See, now we have a lot of aspiring filmmakers, writers, maybe some actors also over here. Uh, I would like you to, touch on the subject where they could draw inspiration from, because I almost feel this film is a journey where you stuck to your guns. Okay, I want to make this film. This will be my first film. So I'm sure you may have doubts may have come. Some people may have always also told you go for another subject, but you stuck to your guns. So what would you tell them, the aspiring writers, directors over here? So honestly speaking, I'm not in a position to advise So anybody. don't be so humble. Okay, and that's the truth They've of come. it. They've come to hear. Have you come to hear him? Yes or no? Nobody Yes. may. Don't, guys, come on. Haven't you all come to hear how he has stuck to his guns to make this first film? Let's not embrace more. Yeah. So so uh, yeah, it's not like I'm not in a position to advise, but what 35 made me learn is to be patient. Yeah, that was made. I learned from it because 35 took a whole lot of 5 years to see light, and 5 years when you talk about when your lifespan is around 60 years of an average. So 35 took 10 years of my 10% of my life. So mathematically. So on that note, it taught me patience, it taught me perseverance. Stay focused, stay calm, everything will happen. The struggle that you mentioned and the patience that it took to bring your vision as it is on screen. When you were doing the rounds, this is my film. I've written it. I want to make it. Uh, how difficult it was, to get this because this is something many people are they can write a movie, they know how to make it, but what they find difficult is how to get somebody to back their film. What was that struggle, right? To get somebody to believe in your vision and to get somebody to back your film. What was that struggle? I don't say it is struggle, and to be honest, nobody asked me to make a film. It's my decision to make a film. So I can't put that word struggle to it. I can say it's a journey. It's a journey which happened over a period of time, and it's my choice to make that journey. So there are no complaints about it, and we have to convince people. It's like any other business investment where if you have a startup company, you should pitch your idea and you should wait for some angel capital or an angel investor to pitch into that idea. And there will be so many unsung heroes sitting there and sitting anywhere, pitching their ideas in different streams of life. Just because we are in films, we get this access of sharing so called our stories. So, having said all these things, the best part was to make people convince for a story is to have a good story, nothing else. You should have a good story, you should believe in it, nothing else. It's simple. Very well said. Uh, you have given a fantastic, without saying that you're in a position to give advice, you've actually given that advice that people have come to hear. So that is, but I would like to touch upon this thing.
considering that the film industry, be it Hindi cinema, be it Telugu cinema, be it Tamil cinema, Kannada cinema, that it is driven by commercials, obviously so. It is driven by a very simple basic logic. On the day your film releases, how many people can come and watch it in the theater? Very simple logic, it will never change. Is it easier to get distribution for or backing for a certain genre, like those larger than life mass films, or when a big name is attached to it? Is it easier to get distribution backing them? With respect to distribution, I don't think so. I'm the right person to talk. But with respect to commercial, you have been coining this word so many times. So the strongest commercial emotion on Indian cinema has been mother and son. Okay, and 35 backs that emotion. So it's one of the commercial film, as I say. So with mother and son in the center stage, I don't think so. It will be a big problem to see the film on screen. And yeah, we should respect when you make a film, especially with an intent to make audience or make number of people watch, then it has to be a entertainer in its own way. Entertaining need not be any comedy. Entertaining at the same time need not be only horror or thriller. Entertainment is something which is engaging and emotionally involved. If 35 can move you, can make you cry, then the whole purpose of the film worked. And it commercially moved you in a way where you felt whatever you spend for your ticket has been valued. So that's all. And with respect to distribution, luckily for my film, with all the from bottom of my heart, I thank Mr. Rana Dagupati sir, who has backed the film after he has immense, you can say, confidence on me, because I have been traveling with Rana sir from last 2019. So he believed in me, and he took the center stage to give this platform so that number of eyeballs which fall on 35 are fairly large. And I am happy for it. And there are no tips for distribution which I can give. Simple, make a good film. I think you've already given the tip. Make a good film. Now, the new debate that is on in the industry across languages is OTT versus cinema. First of all, I want to put you a little bit on the spot. Would you have been all right if 35 got a direct digital release, or you always felt that it should have been big screen? It's first of all, OTT and theater are not two different things as such, as per my understanding is concerned, because you write a story, whether you write it small, big, or anything. If it's a story of 2 hours or 2.5 hours, it's a short story. Which if you have a screenplay is the right word. So if you have a screenplay for 2 hours or 2.5 hours, then the story falls in the traditional feature film format. And to watch the feature film as a filmmaker on any time, I want to watch film in a theater, because OTT has the only small concern with OTT was people do tend to pause the film for a call or for something else. And as a filmmaker, when you draw person into the world which they want to see, they immediately disengage and they come back. Once again, there's a different ball game. Having said all these things, what happens with OTT, the advantage was once the theater is done, once the theatrical run is done, the film is still alive. After 4 weeks or after 6 weeks or after 8 weeks, the film is still alive, and we get appreciation round the clock, anytime. And actually, as an artist in the sense who are in this field of filmmaking, or anybody for that matter, for an artist, appreciation is everything. So OTT gives that small token of appreciation each and every time. Whenever you are low, just go to your Instagram or Twitter or anywhere, and you will see some flock of messages which will inspire you to tell much more good stories. I like what you spoke about, the long legs, because many actors I have met have told me this, that sometimes their films are not found appreciation in theaters, but then afterwards, many years later, people keep watching it, people keep it because of OTT. That is one big positive of OTT today. And maybe, who knows, your next film could come on
Watcher also. It costs more, please buy. But coming to, I mean, just coming to, because we are over here and coming to Watcho, I think so. This is given the new wave of OTT and how it has, given a doorway to many actors, many filmmakers who probably find it difficult to come because on the big screen. I think so. This is a fantastic initiative to get many budding filmmakers over there. True, true. So when I heard about Watcho and what is its USP as such, yeah, it allows anybody and everybody to put the film, and yeah, I mean every artist wants eyeballs to fall, and hopefully this will be a good platform to showcase their talent and their stories. Before I throw it open to the audience, I have two more questions. The pan-India wave. Honestly, I call it a new trend, a new wave, I feel, because pan-India is something that has been existing probably since the 50s and the 60s. There was a movie, Chandrakanta, Mughal-e-Azam was pan-India. So many of Rajnikant films. Appu Raja was pan-India. These are all pan-India films, but now it has become a trend. And I see Telugu cinema more than any other cinema thriving in that trend. If you see all the pan-India films that have really become successful, Bahubali, Bahubali 2, RRR, Pushpa, barring KGF, they have all been Telugu films. So what is it about, obviously, like you say, and from what I've been talking to you, you seem like a very humble, modest person. But your first film, after, even though you have been seeing Telugu cinema up close, what is it that has made Telugu cinema so successful in the pan-India market? That's a question which you have to ask actually Rajamouli sir, but yeah. We are not going to get Rajaboli sir over here, people. But we have somebody who is also very, very talented. So my question is to you. So, coming back to your question, when you tell story with utmost honesty, as somebody from the guests have told, it will connect with most of the people. And whatever stories have been watched across India have been utmost honest attempts made by those concerned filmmakers. Leave about whether it's Pushpa or KGF or Triple R or Bahubali for that matter, those are all honest, rooted stories which they want, where the maker and the whole team believed it will work. So if you have that belief, it will work. That's all. And pan India, pan world, anywhere, I see human is the same and the emotions are the same. So if you can touch human with whatever form of story which you tell, whether it's action or drama or thriller or anything, if you can move a person, then that film should work. So when would we get Mr. Nanda Kishore Emani's next film to be pan-India? Uh, as I said, I'll make a Telugu film and hopefully it reaches everywhere. Hopefully, it would be much more than 35. Before we wind up, I'm sure as a first-time filmmaker, many people over here are looking out to make their first films. So some people would have questions. They would want to pick this lovely gentleman's brains over here. So if we could have a mic, we could pass it around for questions. Could we have a show of hands, please? The person in the blue shirt over here, right in front. Could he get a mic, please, quickly? Just pass on some mics. Yeah, good evening, sir. Great evening. Myself, SP Singh, heading the channel operations for ETV Bal Bharat Kids channels. Kids genre into languages. As you are into the family drama, so I'll take this liberty to ask you a question. What should be the most compelling element in the storytelling for a kid? Basically, kid, you can say the story which comes on either on TV or on OTT or in a theater, that the platforms can be different, but what could be that compelling element which could make kid walk into that screen and watch the film, sir? It should be a kid's problem, sir. The conflict must be from the kid's world. If the conflict is from the kid's world, and if it's a kid's problem, obviously it becomes personal to him. So that will make kids watch the film because they will resonate with them. Sir, my connecting question, is it the parent also co-viewing with the kid to take into this world where the conflict arises and the solution comes in the end? Or it's solo kid watching the movie and taking it back to the home?
So the advantage, if you make a kids film engaging, then the kid can't go all the way solo. They will go with four people: mother, father, elder brother, and the elder sister or whatever. So it will be four people. So the producer must be happy actually. Right. Very Thank well you so said. much. Before we just go to the next question, I would like to, before we go to the gentleman in blue, there was, nowadays, do you feel you have made a film with kids as a central character? Many less films are made nowadays with kids as the central theme, right? Very less films are written actually. It's not about less films are made. So very less films are written, and whatever I can say, be part of that. If you are part of it, as I said earlier, if it's a kid's problem, the story can be compelling, and if you can make it effective, entertaining, engaging, then yeah, you will have 4 tickets. Fifth ticket over here, the gentleman in blue. యా నమస్కారం సార్. నమస్కారం అండి. మీ సినిమా మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉందండి. Thank మా ఇంట్లో నా ఫ్యామిలీ అందరూ చూస్తారు. మీరు దాంట్లో ఎంత మెసేజెస్ పెట్టారంటే అంత మెసేజ్ పెట్టారు. జీరోకి వాల్యూని చూపెట్టారు. అంటే ఆ జీరో ఉన్న వాల్యూ కుడి పక్కన పెట్టుకోవాలా, ఎడం పక్కన పెట్టుకోవాలా, నువ్వు ఎదగాలి అనేసి అనుకుంటే ఎటు పక్కన పెట్టుకుంటావో నీ ఇష్టం. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా తీశారంటే అంత బ్యూటిఫుల్. అయితే నా ప్రశ్న ఏంటంటే సార్, మీరు యాక్టర్స్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు సార్? ఆ తల్లి పాత్రలో పోషించిన ఆమె పర్ఫెక్ట్లీ సూపర్. దాని తర్వాత కండక్టర్ పాత్ర పోషిన అంటే హస్బెండ్, వాడు కొడుకు, అబ్బాబాబు, అసలు ప్రతి ఒక్కరు చాలా పర్ఫామ్ చేశారు సార్. వాళ్ళ దగ్గరికి ఎంచి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ని మీరు ఏ విధంగా తీసుకోగలిగినారు? ఆ ఆర్టిస్ట్ని ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసినారు? దాంట్లో ఏదైనా సీక్రెట్స్ ఉన్నాయా? కానీ స్టోరీ కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చేశారంటే అంత బ్యూటిఫుల్ సార్. మేము రాత్రి 9ంటికి పెట్టి చూసామైతే పడుకోలేదు అసలుకి. నేను దాన్ని 3 సార్లు చూశాను సార్. దాని తర్వాత దాంట్లో ఉన్న మ్యూజిక్ని మీరు ఎంత బ్రహ్మాండంగా తీసుకొచ్చారో, అది మీరు నిజంగా అలా వస్తుందని మీరు అనుకున్నారా? నేను నిజంగా అది అవార్డ్స్ వచ్చినాయి అనేసి అంటే చాలా ఆశ్చర్యపోయినాను. ఎందుకు ఇది సినిమా పబ్లిక్లోకి రాలేదు, అందరి నోటి వెంట ఏదో యాక్సిడెంటల్గా చూడడం జరిగింది. కానీ నేను అనడం ఏంటంటే, మళ్ళీ మీకు ఇదే సినిమాని ఇంకొక ఛాన్స్ ఇస్తే కనుక దీన్ని కమర్షియల్ మూవీగా ఏ విధంగా తీసుకొని రాగలదు? ఏం యాడ్ చేస్తే కమర్షియల్ మూవీ అవుతుంది అంటే అందరూ చూసే విధంగా, ఇంకా ఎక్కువ లార్జర్ ఆడియన్స్కి? That's one long question. That's one long question, sir. So yeah. ఒకటి చెప్పాలి సార్, అది ఎందుకు నాకు ఇందాక నుంచి అర్థం కావట్లేదు, కానీ 35 థియేటర్లో మంచి డబ్బులు చేసింది సార్. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు. సో ఐ డోంట్ నో వాట్ కమర్షియల్లీ ఇంకెలా చేయాలో నాకు తెలీదు. సో దిస్ ఈస్ ఎ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఫర్ మీ, హ్యావింగ్ సెడ్ దట్. అండ్ మీరు అడిగినట్టు ఇందాకలా రైటర్ డైరెక్టర్ తేడా ఏంటి అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు సార్. దానికి మేబీ మీ క్వశ్చన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. యాక్టర్స్, పర్ఫార్మెన్సెస్ వాళ్ళని రాబట్టుకోవడం, లేకపోతే ఏదైతే అన్నారో అవన్నీ ఇట్స్ డైరెక్టర్స్ జాబ్ సార్. ఐ డిడ్ మై జాబ్ ఆన్ ద సెట్, అండ్ most especially with the kids are selected through audition. So I have auditioned more than 1500 kids anamata. So the kids are selected through auditions, and it's very well workshop chesam manam. For example, మీరు యాక్టర్ నివేత కోసం అడిగారు. సో నివేత did workshop for 3 months, and there are small things, there are all basic things where people know the script from first to last, and people know what they do. అది మనం ఖచ్చితంగా అందరికీ చెప్పాలి సార్. అంటే యాజ్ అ డైరెక్టర్, యాజ్ అ రైటర్, అండ్ యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్, ఫ్రమ్ యువర్ ఏడి, నీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి ఆ పర్టికులర్ షాట్ని ఇంపాక్ట్ చేసే ప్రతి ఒక్కరికి కథ తెలియాలండి. సో వాట్ ఐ డిడ్ వాజ్, దట్స్ వన్ థింగ్ విచ్ ఐ టుక్ కేర్. I gave number of readings to all the people where they know what they do. So most of the times, once people know what they do, everybody add value to the story. It's not only about actors, the technicians and everybody. So that's how 35 is made of love with everybody. And it's small snippet where మేము ఏదైతే చిత్తూరు తిరుపతి డైలెక్ట్ కోసం ఒక మెటీరియల్ తయారు చేసామన్నమాట. So it went on to a point where that material has become a research paper, and it was submitted to SVU, Sri Venkateswara University anamata. So why I say this, because Tirupati dialect మీద పెద్దగా ముందు అంత రీసెర్చ్ జరగలేదు. సో ముఖ్యంగా నేను నివేతకి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు, మేము సింగ్ సౌండ్లో చేసాం సినిమా. సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు నో దేర్ లైన్స్ ఆన్ స్పాట్.
సో మేము నివేతాకి చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ అంటే అమ్మ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. సో దట్ హెల్ప్డ్ వెరీ మచ్. అండ్ దెర్ ఆర్ స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ వేర్ వీ టేక్ యాక్టర్. ఐ టుక్ నివేత టు మై సిస్టర్స్ ప్లేస్ who stays in Tirupati, so that she will observe how she behaves. And these are all small, small things, but will have a huge impact. For example, it's not only about, when you see a frame, it's not only about actor who is performing, it's about lighting, it's about the shot, it's about the way it is kept. Mr. Niket or the production design, everything comes as a package to give you that experience. So I dedicate 35 to whole of my team. Auditioning 500 kids. 1,500. 1,000, my God, that must have been some process. Who has the next question? The lady over here. Hi, sir. Hi, sir. Sorry, hi, ma'am. Sir, I have two questions. ఒకటి వచ్చేసి I felt like this is not a criticism, but it's just an observation. Hero, I mean the father, he puts the complete blame on the mother. తను బాబు ఫెయిల్ అవటానికి. అండ్ కొన్ని డైలాగ్స్ కూడా అలా ఉంటాయి. దెన్ షీల్ టేక్ అప్ స్టడీయింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. డూ యూ థింక్ దట్ హ్యాస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టోన్ ఆఫ్ ఇట్ విచ్ ఈస్ అ బిట్ నెగటివ్? I'll answer this first. So, usually, it's not about hero, ma'am. Actually, it's the husband. So, the both couple actually fight for the kid. It's not an ego battle when it's written or when it is shot. It's not about an ego battle where నువ్వు గొప్ప నేను గొప్ప కాదు. నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను, వాడిని వేద పాఠశాలలోకి వేద్దామని, నువ్వు నాకు చెప్పి చేసి ఉండాల్సిందే. సో వాళ్ళ నాన్న కూడా ఏమంటాడంటే, వాడు ఇప్పటికి అక్కడ ఎవరు సపోర్ట్ చేయరు, లాస్ట్ టైం పారిపోయాడు, ఈసారి ఏం చేసుకుంటాడు. సో ఆ తండ్రి ఆవేదన కూడా కొడుకు కోసమే. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ క్వశ్చనింగ్ హర్ టు స్టార్ట్ విత్. When the conversation takes to another route where his decision making is actually questioned and where he can't take it, he outbursts out of the emotion, then he feels if he's stringent or if he's strict, there can be a chance of changing the whole scenario. So Prasad becomes silent. So that's the whole arc. So as the character progresses, there is a point where Saraswati and Prasad are not speaking, and the younger one comes and says, "Nu vil nana adugu." So Prasad takes that one step forward where Saraswati has been safeguarding his image. He takes that step forward and starts saying, "Summer aithe nana kudaradu, Dasaraki veldama" ani. So that's actually Prasad's character arc closure, where he stopped using Saraswati to be a good police or a bad police, where he steps forward and says the reality to kids. So that is where he's owning himself now. Yeah. Yes. And the other question is, Nene. Mere cheppandi. Okay. So there is this thing. ఇప్పుడు సంక్రాంతికి వస్తున్నాములో బాబు, he's been celebrated. I'm again this kind of turn it into like negative అనిపించచ్చు, but this is what's happening and I want to know your opinion on it. So he's been celebrated, interviews తీసుకోవడం, or comedy, fun and everything, but the boy who acted in your movie సూపర్గా చేశాడు. అసలు the childlike behavior, the child behavior, we missed all those. ఇప్పుడు వచ్చే మూవీస్లో అవి మిస్ అయినవన్నీ ఆ బాబులో చూసాం. చాలా బాగా. బట్ హీఈస్ నాట్ మచ్ సెలబ్రేటెడ్ వెన్ ఇట్ కంపేర్ టు దిస్. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు సే ఆన్ ఇట్? No, ma'am, nothing. I've been hearing it about it actually. There have been people who were saying it, so I'm asking. No, ma'am. If I'll be more happy if 35 is talked about and 35 is talking. 35 is around. It's not about the kid, it's not about Niveta, it's not about Darishi, it's not about Niket or me or anybody. It's about the film, and when the film is spoken, we are happy. And this is a lovely platform because, everybody, we all, when we see a film, we perceive it in our own way, especially when it's an emotionally engaging film like yours. We perceive it in our own way, but only when the creator is sitting over here could he clarify those perceptions, like how you clarified it brilliantly now. Hopefully next time when I make a film, this need not be clarified on stage actually. The Hello, gentleman with the cap. Yeah, hello sir, here.
యా హాయ్ హాయ్ వెంకటేష్ వెంకటేష్ మీ సినిమా చాలా బాగుంది సార్, సూపర్. Thank you. ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ అండ్ ఆల్. నాకు పర్టికులర్గా నీలి మేఘంలో సాంగ్ చాలా ఇష్టం సార్. ఐఎమ్ లిజనింగ్ ద సాంగ్ ఇన్ లూప్. నా ప్లేలిస్ట్లో ఫస్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది అది. అండ్ వాట్ మెంట్ ఇన్ టు మేకింగ్ దట్ సాంగ్. అండ్ నాకు ఇంకొక సజెషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్, బికాజ్ సరస్వతి మదర్ క్యారెక్టర్ పేరు సరస్వతి కాబట్టి యూనో దట్ థింగ్ క్లిక్డ్ ఇన్ మై మైండ్. లైక్ శారదా విశారద అని చెప్పి సరస్వతీదేవి పాట ఒకటి ఉంటుందండి. You could hold the mic a little closer. శారదా విశారద అని చెప్పి సరస్వతీదేవి పాట ఒకటి ఉంటుందండి. విశారద శారదా విశారద సరస్వతీదేవి పైన. ఆ సాంగ్ మీరు యూనో యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ సమ్ యూనో ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఫిలిం. ఐ వుడ్ లైక్ టు యూ మేకింగ్ దట్ సాంగ్ ఇన్ ప్రీక్వెల్లోన సీక్వెల్లోన వాడదామండి. డెఫినెట్లీ శారదా విశారద సాంగ్. అండ్ వాట్ వెంట్ ఇన్ టు మేకింగ్ యూనో నీలి మేఘముల సాంగ్. అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నీలిమేఘంలో పాట అండి, అంటే పాట అనే కాదు, బేసిక్గా నేను నా ప్రయాణంలో నా నా యొక్క పర్సెప్షన్ ఏంటంటే ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ దిస్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ పాట అర్థం అవ్వాలి అని. చాలామందికి పాట అర్థం అవ్వాలని ఉంటుంది, అర్థం. సో ఐ డోంట్ బై దట్ థాట్ అనమాట. పాట అర్థం అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, పాట వినడానికి బాగుండాలి, పాట నాదం బాగుండాలి, అండ్ పదాలు అంటే మనం క్యాచీగా అంటాం కదా. సో క్యాచీగా ఉండడం అన్నది అది సౌండింగ్ వల్ల వస్తుందన్నమాట. బేసిక్గా యతిప్రాసలు అంటాం, తెలుగులో ఛందస్సు అంటాం. సో ఆ మాత్రా ఛందస్ పాట అంతా మాత్రా ఛందస్సులో ఉంటుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ సో ఆ మనం ఎంచుకునే పదాలు అవి రెజనేట్ అవ్వాలి అంతే. సో ఇప్పుడు నీలిమేఘంలో సాంగ్ మీరు మనం తీసుకుంటే అది చాలామందికి అర్థం కాకపోవచ్చు, కొంతమంది దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించవచ్చు, కానీ అది అర్థమైనా కాకపోయినా మీ మనసునైతే రంజింపజేస్తుంది. అది చాలా ముఖ్యం పాటకి. సో దట్ ఈస్ వాట్ మై థాట్ ప్రాసెస్ వాజ్. సో నీలిమేఘంలో సాంగ్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే అతను రాయడానికి కానీ వివేక్ సార్ not able to cross the barriers and go to those levels. So you think any thought on that, like basically, because this is our confusion for the writers. It may be a screenwriter, dialogue writer, or lyric writer. అబ్సల్యూట్ అంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఏమీ చేయలేకపోతున్నాం అండి అని కాదు సార్, అంటే now there were time where the formulas in the movie they were winning. Like if you make a film with the formula, so the commercial success is guaranteed. And yeah, some directors and some people tried differently, they were successful. But మీకు ఇన్ని మూవీస్ చూసిన తర్వాత దెన్ ఓవర్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ అండ్ like is there any kind of logical sequence or something obsolete which need to be taken care at this point of time to make the Indian cinema in the forefront of the world stage? వీఆర్ యాక్చువల్లీ మేకింగ్ వరల్డ్ వాచ్ అవర్ ఫిల్మ్ అండి నౌ. దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్. వై ఐ సే దిస్ బికాజ్ ఎక్కడో కమల్ హాసన్ గారు చెప్పారండి, నేను కూడా కాదు. సో కమల్ హాసన్ గారిని మీకు ఆస్కర్ రాలేదని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారా, మీకు ఆస్కర్ రావాలంటే కమల్ హాసన్ సార్ హ్యాస్ వన్ బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్ సెయింగ్ ఆస్కర్ ఈజ్ గివెన్ టు హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్. ఇట్స్ దేర్ వే ఆఫ్ ఎక్నాలజింగ్ అండ్ రికగ్నైజింగ్ దేర్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఐ డోంట్ ట్రై ఫర్ సంబడి ఎల్స్ రికగ్నిషన్. సో ఈయన అలా క్వశ్చన్ ఆయన అలా ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. యా దట్స్ కమల్ సార్. సో మనం యాక్చువల్లీ వాట్ ఐ సీ వాజ్ మన తెలుగు భాష అండి, మనది తెలుగు భాష. అండ్ వీ హ్యావ్ దిస్ జనరిక్ నోషన్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మన భాష చాలా గొప్పది అని చెప్పాలంటే మనం ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ అనో ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద వెస్ట్ అనో చెప్తాం అనమాట. వీ హ్యావ్ దిస్ జనరిక్ నోషన్ ఆఫ్ కంపేరింగ్ విత్ సంథింగ్ వెస్టర్న్ ఆర్ సంథింగ్ వీ ఫీల్ దట్ ఈస్ గ్రేట్, విచ్ ఐ యాక్చువల్లీ డోంట్ బిలీవ్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గ్రేట్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ పర్స్పెక్టివ్. So when we make Indian cinema in the way we want to make, I'm sure the world will watch. That is what happening now with technology and people watching there. ఇప్పుడు RRR సినిమాకి జపాన్లో ఎవరో స్టేజ్ ముందుకు థియేటర్ ముందుకు వచ్చి డాన్స్ వేస్తున్నారంటే అదే సంధ్య థియేటర్లో కూడా చేశారు. సో ఇట్స్ ఆల్ ద సేమ్ అండ్ వీఆర్ మేకింగ్ గ్లోబల్ ఫిల్మ్స్ నౌ ఇన్ అవర్ ఓన్ స్టైల్. Okay, thank you very much. Yeah. In fact, it's a beautiful answer that you gave, because what Kamal Hassan sir said, even Mahesh Bhatt sir had once said that we shouldn't be slaves to Oscars. It's just another award, and they do not get to validate whether our cinema is great or not. Yeah, exactly. It's not about validation. We do our film, they do their film. Let's respect each other and do films. Next question. Who would be one? We have one person at the back over there who has put his hand up. Yeah, he has been raising from could, long time. Yeah, could someone give him a mic, please?
He has stood up. Just somebody pass him a mic, please. Hi. So my question is very simple. How was your pitching process for 35? అంటే ఒక పిచ్ డెక్ తయారు చేసి డిఫరెంట్ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ పిచ్ చేశారా లేకపోతే వాజ్ ఇట్ ద ఫుల్ డ్రాఫ్ట్ రెడీ అండ్ దెన్ యూ పిచ్డ్ ఇట్ live with any producers? Originals was the first producer కదా. I mean the final producer was Originals. So before that, how many producers are technically? I know you can't say the number, but at least what is the basic pitching process for that? I have pitched 35 to enter industry and in a way. So I have pitched to so many people. I have been 35 kada నాకు తెలిసి ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రతి ప్రొడ్యూసర్కి తెలుసు బై ద టైమ్ ఇట్ వాస్ మేడ్. సో ఐ హ్యావ్ pitched it to so many people. And I mean the process first the process- pitch deck తయారు చేసుకొని no, so by the time I have sent my pitch deck, I have my draft. Okay. I have one full draft. And for a debut filmmaker, honestly, from bottom of my heart, I say there is no luxury of having a pitch deck, sending it to the production house, and waiting for their confirmation to write your 120 pages. Yeah. No. I'm so sorry, there is no leverage like that. We have to have that 120 or 140, whatever X number of pages, complete one base draft before we pitch to a production house. Okay, there will be only one chance to impress, and we should have our script. We can't say where I have one page synopsis or I have some characterizations. I know the beats. Let's give me a team and can you invest on it? It might happen 1 out of 100. For 99, it's the other way around, and I believe be in the 99. It helps you later. And also, have you shot any short video and a full synopsis, film synopsis in a చిన్న వీడియో లాగా షూట్ చేసుకొని పెట్టినారు? No, I haven't shot anything with respect to 35, but I have made short films. Okay. Thank you. It's very interesting. Just before we take the next question. Somebody else. Yeah. Very interesting One point. second, sir. Yeah, very interesting point that you made. As a debut filmmaker, you don't have that luxury. Yeah. Now that your first film is successful, and obviously it would be easier to get your second film off the floor. Would you like to still stick to that process, or would you now take the luxury of going with a pitch first? By the time I start pitching to my actors, I should have a draft. Now, that's what I see. Hi, sir. Who has the next This is question? Shravan. Oh, yeah. Hi. ఐ ఎమ్ ఫ్రమ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్. సార్ నాకు చిన్న కొంచెం డౌట్ ఉంది సార్ ఇప్పటికీ, ఎందుకంటే ఇప్పటికి చాలాసార్లు ప్రొడ్యూసర్స్కి టచ్ కథ చెప్పడానికి వెళ్ళాము, పోయిన కడలో ఒకే సమస్య వస్తుంది. ప్రొడ్యూసర్ అడిగి పోతే హీరోకి చెప్పిరండి అంటారు, హీరో దగ్గరికి వెళ్తే ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారా అంటున్నారు. సో అటువంటి ప్రాబ్లం మీకు ఏమైనా వచ్చిందా? 35లో హీరో లేడండి. సో నాట్ ఓన్లీ 34 సార్. ఇప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్గా ఉండేసి ట్రయల్స్ వేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇదే సమస్య ఉంది. పర్ఫెక్ట్గా ప్రొడ్యూసర్ కాడికి మనం బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్తో కానీ లేదా మంచి కథతో వెళ్తే హీరోకి చెప్పిరండి అంటారు. సో హీరో కాడికి వెళ్తే ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారా అని అడుగుతారు. సార్ ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు అని చెప్పిపోయే దగ్గర ఫస్ట్ మా పిఏకి చెప్పండి అంటారు. సో పిఏనే కథ వినేటట్టుంటే ఆడే కథ చెప్పుకోవచ్చు కదా సార్ డైరెక్టర్గా. పిఓలకి కథలు ఎందుకు చెప్పమంటారు? అసలు వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ సెన్స్ ఉంటుంది, కొంతమంది నిద్రపోతుంటారు. సో ఇవన్నీ అనుభవం వచ్చాయి. కొంతమంది మేనేజర్లకు చెప్పమంటారు. ప్రొడక్షన్ చూసుకుంటే మేనేజర్కి కథ నాలెడ్జ్ ఏముంటుంది సార్? దీనిపైన ఎలా ఉంది? అంటే ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ కూడా కథ నాలెడ్జ్ ఉంటుందండి. ఆయన మరి ఆయన డైరెక్టర్ కావచ్చు కదా సార్, ఆ హీరోకి చెప్పేసుకొని. అంటే ఒకటి చెప్పగలను సార్, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ యాంగ్స్ట్, బట్ ఎంతమందికి కథ చెప్పాలంటే అంతమందికి కథ చెప్పండి సార్. ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ ఏ వే, బికాజ్ ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ స్టోరీ టెల్లింగ్, బికాజ్ ఐ డిడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్. నేను అతని మాకు అది ఎక్స్పీరియన్స్గా ఉంటుంది సార్, చెప్పి మాకు అది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది. బట్ కాకపోతే ఏంటంటే ఈ వే ఎప్పుడు మారుతుంది అని నేను, ఈ పద్ధతి అఫ్కోర్స్ ఒక టైం ఇవ్వండి, రోజుకు ఒక 5 కథలు కానీ 10 కథలు కానీ. సో ఒక కాన్ఫిడెంట్ ఉంటుంది డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి. పోయి మా పిఏకి చెప్పండి అంటారు, లేదా మేనేజర్కి చెప్పండి అంటారు. సో హీరో కాడికి వెళ్తే ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పమంటారు, ప్రొడ్యూసర్కి వెళ్తే హీరో. ఈ వేరియేషన్ ఎప్పుడు కట్ అవుతుందని మా బాధ సార్, అంతే. ఇది చాలా పెద్ద ప్రశ్న సార్, నా స్థాయికి దాటింది ఇది యాక్చువల్లీ. సో యా, కానీ ప్రాసెస్ అంటే నాకు తెలియదు సార్. కానీ హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్ నేను అలా చెప్పుకుంటూనే వెళ్ళాను. మరి నేను ఎప్పుడు మార్చాలో, ఎప్పుడు మారుతుంది అవన్నీ ఆలోచించలేదు. సో ఎందుకు నేను ఈ మాట చెప్తున్నానంటే, కథ చెప్పినప్పుడు నేను ఆ మనిషి స్థాయిని అయితే చూడలేదండి. అతను ప్రొడక్షన్ మేనేజరా, లైట్ బాయా, లేకపోతే విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాజ్ అతను మేనేజరా, అవన్నీ నేను ఎప్పుడూ ఆలోచించలే. బికాజ్
నా కథ ఒకడికి చెప్పాలి అంటే వాడిని నేను ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నాను లేదా. సో నా యొక్క థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉండేదంటే, వాడు రేపు ఉదయం థియేటర్కి వచ్చి సినిమా చూస్తాడు ఎలా ఒకలాగా. సో వాడిని నేను నా మాటతో నా నరేషన్తో ఎంగేజ్ చేస్తున్నానా లేదా. అండ్ ఇట్ హెల్ప్డ్ మీ లాట్ విత్ ఇంప్రూవింగ్ ద స్టోరీ. ప్రతి నరేషన్కి స్టోరీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ఇంకొక సెకండ్ సెగ్మెంట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు మీ యొక్క బాధ చెప్పారు, నేను ఆర్టిస్ట్ హీరోలు బాధ చెప్తాను వేరేలా. సో వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏమైపోతుందంటే, ఇలా ఆల్మోస్ట్ ఒక 100 కథలు వింటే అందులో ఒక కథ బాగుంటుందండి. కానీ 100 కథలు వినేంత టైం కన్నా ముందు 100 కథలు కంటిన్యూస్గా వింటే ఖచ్చితంగా బాగున్న ఒక్క కథ కూడా ఆయన జడ్జిమెంట్ రాదు. అది పక్కా సార్. సో అందుకని మేబీ పీపుల్ విల్ బి సెలెక్టివ్ ఏమో. అండ్ అంతే సార్, ప్రయత్నించాలంతే, అంతకన్నా ఏముంటుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ 35 నాకు ఎందుకు నచ్చిందంటే సార్, ఆ 35 మార్క్ తెచ్చుకునే దానికి నేను పడ్డ కష్టాలు మ్యాథ్స్లో చాలా ఉన్నాయి సార్ నాకు కూడా పర్సనల్గా. సో అందుకు ఆ ఫిల్మ్ నాకు బాగా కనెక్ట్ అయింది. యా, దట్స్ వేర్ ఐ టోల్డ్ యు నో 20 people mass emotion. No, that seemed like a very passionate question. I obviously didn't understand it, but it seemed like a very passionate question. I hope you were satisfied, brother, with his answer. I was somewhere there at some point, so I hope I'll be happy. And you will be there, brother, here somewhere. Yes, probably next year we'll be talking with you over here. Yeah. Who has next? Somebody, this gentleman in the blue shirt. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ఇద్దరు ఉన్నారండి, ఇద్దరు ఆల్మోస్ట్ బ్లూ షర్టే ఉన్నారు. సార్ మీరు రాసిందే షూట్ చేశారా? వాట్ వాజ్ రిటర్న్ యాక్చువల్లీ షూటింగ్లో ఏమన్నా ఎన్హాన్స్మెంట్స్ చేసుకోవచ్చు? షూటింగ్లో మేజర్గా ఏమీ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ చేయలేదండి, బికాజ్ రాసిందే షూట్ చేసాము. అండ్ చిన్న చిన్న ఇంప్రవైజేషన్ జరుగుతూ ఉంటాయండి. అవి ఎప్పుడు అవుతూనే ఉంటుంది ఎవ్రీ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో, బికాజ్ ఎవ్రీ డే ఈజ్ డైనమిక్. మనం అనుకున్నట్టు ఆ రోజు టర్న్అవుట్ అవ్వకపోవచ్చు అనమాట. కానీ అనుకున్నట్టు తీయడానికి మనం 100% ప్రయత్నిస్తే అది 90 దగ్గర 80 దగ్గర 70 దగ్గర అవుతూ ఉంటుంది ప్రతిసారి. సో స్పాట్లో చిన్న చిన్న ఇంప్రవైజేషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి, నాట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్క్రిప్ట్, మేబీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు షార్ట్ డివిజన్స్. అప్పుడప్పుడు టైం ఉండదు. అండ్ స్మాల్ డైలాగ్స్ టు మేక్ ద అదర్ ఆర్టిస్ట్ కంఫర్టబుల్. కొన్ని నోరు తిరగకపోవచ్చు, అప్పుడు మనకి నానార్థాలు ప్రతిపదార్థాలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మాట మారుస్తూ ఉంటాం అంతే. యా, దట్స్ వాట్ హ్యాపెండ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. I think the person with and he also had a question over here in the blue shirt. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నంద కిషోర్ సార్. నేను మీతో ఎనీవేస్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ 35 సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ. నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే, మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఏ హీరోయిన్ కూడా తల్లి పాత్రలు చేయడానికి కొద్ది బ్యాక్ ఆఫ్ అవుతారు. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఇంకో సినిమా తల్లి పాత్రలు రావచ్చు, లేదా మళ్ళీ ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ వస్తాయో తెలియదు. నివేతాని అప్రోచ్ అవ్వక ముందు ఇంకే ఏ హీరోయిన్ అయినా ఈ పాత్రకు అనుకున్నారా, లేదా ముందు నుంచి కూడా నివేతాని అనుకున్నారా? ఇంకెవరిని అప్రోచ్ అవ్వలేదండి. అనుకున్నాం కానీ ఫస్ట్ నివేతని అప్రోచ్ అయ్యాం, తను సరే అంది, తర్వాత ఎక్కువ ఆలోచించలేదు. ఎనీవేస్ ఐ థింక్ ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్ నివేత థామస్ ఫర్ దిస్ and బ్రేవ్ డెసిషన్. ఇప్పుడు చాలా మంది చేస్తున్నారండి. ఐశ్వర్య రాజేష్ ఈజ్ అ మదర్ ఆఫ్ 4 kids. అండ్ సాయి పల్లవి గారు ఈజ్ అ మదర్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్ ఇన్ కనం. సో పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. అది ఐ డోంట్ థింక్ సో మదర్ రోల్ అయితే హీరోయిన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయరు, ఫాదర్ రోల్ అయితే హీరోస్ యాక్సెప్ట్ చేయరు, అదేం లేదండి. గాన్ ఆల్ దోస్ డేస్. వీ షుడ్ రైట్ గుడ్ స్టోరీ అంతే. కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ అండి. One last question. He has been hankering for a question. Please, you will take it. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. మహేష్ కుమార్. నేను 10 years నుంచి అవుట్సైడర్ వర్క్ చేస్తున్నాను నేను ఇండస్ట్రీలో. యాక్చువల్లీ మనం ఒక 2 years కష్టపడి రాసుకున్న కథని మనం నెరేషన్ చేస్తే అందులో ఒక సోల్ ఉంటుంది, ఒక డ్రామా ఉంటుంది, ఒక ఎంగేజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు పిచ్ డెక్ కల్చర్ అనేది ఇండస్ట్రీలో కానీ కార్పొరేట్ ఫీల్డ్ వాళ్ళు ఎంటర్ అయిన తర్వాత జస్ట్ వాళ్ళు ఏదో 2 minutes 3 minutesలో జస్ట్ పిచ్ డెక్లో ఉన్న కలర్స్ని చూసి జడ్జ్ చేసే స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది. అదే కల్చర్ హీరోస్ వరకు వెళ్ళింది. ఇప్పుడు వాళ్ళు పిచ్ డెక్లో కలర్స్ కనిపిస్తాయి కానీ దానిలో ఉన్న సోల్ కనిపించదు. ఈ పిచ్ డెక్ కల్చర్ని మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దానికి ఇచ్చే మీ స్టేట్మెంట్ ఏంటి సార్? చాలా టఫ్ క్వశ్చన్ అడిగారండి, ఒకసారి ఆలోచించాలి నేను కూడా.
అంటే యాక్చువల్లీ చాలామంది ఆర్ట్ అండ్ సోల్గా నిద్రాహారాలు మానేసి ఒక కథకు క్యారెక్టరైజేషన్స్కి చిన్న చిన్న సెన్సిబిలిటీస్తో సహా కష్టపడి రాసుకుంటాము. ఈ పిచ్ డేకి అలవాటు అయిన తర్వాత మంచి మంచి కథలు రావట్లేదు, వాళ్ళు జడ్జ్ చేయలేకపోతున్నారు. ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి కారణాలు జరుగుతున్నాయి అన్నట్టు యాక్చువల్లీ. సో ఈ పిచ్ డే కల్చర్ని అది ఇరిటేషన్ అనుకోవాలా, నిజంగా అది మనం ముందుకెళ్ళడానికి ఒక దారి అనుకోవాలా అర్థం కావట్లేదు యాక్చువల్లీ. ముందుకెళ్ళడానికి మరో దారేనండి, ఎందుకంటే మనకి సూక్ష్మంలో మోక్షం అంటారు. సో వీ హ్యావ్ టు బి షార్ట్, వీ హ్యావ్ టు బి ప్రిసైజ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రెస్. బికాస్ సింపుల్ సార్, ఒక ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎన్ అడ్వైస్, బట్ ఒక 30 seconds రీల్ చేసి ఎవరైనా ఎంగేజ్ చేయగలుగుతున్నారు అంటే ఓకే. అండ్ మనం ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేసి మొత్తం స్క్రిప్ట్ చదివే ముందు ఇట్ షుడ్ బి లైక్ వంట చేసాక మనం టేస్ట్ ఇస్తాం కదా, బాగుందా లేదా అని చెప్పి, ఆ టేస్ట్ ఇవ్వడమే డెక్ అంతే. సో బేసిక్గా యాక్చువల్లీ కరెక్ట్గా ఉంటే బాగుంటుందండి. యాక్చువల్లీ ఓకే సార్, ఐ అగ్రీ విత్ యూ. ఇప్పుడు గరుడ గమనం, వృషభ వాహనం లాంటి సినిమాలు We'll have to keep the question a little short. యా సార్, యాక్చువల్లీ గరుడ గమనం, వృషభ వాహనం లాంటి సినిమాలు పిచ్ డెక్లో కనిపించవు యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే చాలా సినిమాలు చూస్తేనే చాలా మందికి అర్థం కావు యాక్చువల్లీ. అట్లాంటిది ఒక నెరేషన్ ఇంటే కానీ వాళ్ళకి ఒక జడ్జిమెంట్ తీసుకోవడానికి ఒక టైం పడుతుంది. వాళ్ళ సోల్, వాళ్ళు ట్రావెల్ అవ్వాలి, ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, జర్నీలోను, స్లీపింగ్లోను వాళ్ళు మెమరైజ్ అవ్వాలి. ఇంత టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. వాళ్ళు జస్ట్ ఆ పిచ్ డేకు కార్ డ్రైవింగ్లో ఉన్నప్పుడు లేదంటే టీ బ్రేక్లోనో ఒక జస్ట్ పిచ్ డేక్ చూసి ఒక అద్భుతమైన కథలు ఎన్నో మిస్ అవుతున్నాయి అనేది నా బాధ యాక్చువల్లీ. అర్థమైందండి, బట్ దట్స్ ద ఛాలెంజ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్, వీ హ్యావ్ టు టేక్, దట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. బికాస్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ వీక్నెస్, ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్స్ అ వీక్నెస్, లెట్స్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్ట్రెంగ్త్, అంతే. ఓకే సార్, Well said, sir. Well said. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. This was, ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్లు. I know many people have a lot of questions, but due to shortage of time, we'll have to wind up. This was, మళ్ళీ తీసుకుంటామండి మీ క్వశ్చన్. so, హలో అండి, నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్. Thank you. 35 చాలా సున్నితంగా ఒక కార్నర్ ఆఫ్ పీపుల్ని ఎంటర్టైన్ చేశారు మీరు. ఐ అప్రిషియేట్ దట్. ఒక పాయింట్ నేను చెప్పదలసింది ఏంటంటే, మీ మాటల్లో ఆఫ్టర్ లిజనింగ్ టు యూ, మీకు తెలుగు భాష మీద మంచి కమాండ్ ఉంది. తెలుగు అనేది అంతరించిపోతున్న ఈ రోజుల్లో విశ్వనాథ్ గారు కూడా లేరు, అందరూ పిచ్ టెక్, మా బ్రదర్ చెప్పినట్టు ఎవ్రీబడి ఆర్ బిహైండ్ ఇంగ్లీష్. కాకపోతే మన మాతృభాషని పరిరక్షించమని చెప్పను, కానీ దాన్ని కాపాడుతూ మీ నెక్స్ట్ మూవీస్ యూ షుడ్ అట్లీస్ట్, మీకు మీరు చెప్పినట్టు ఇట్స్ ఏ కమర్షియల్ మూవీ ఓన్లీ. అమ్మ కొడుకు మధ్య ఉంది. కమల్ హాసన్ గారిని కూడా ఉదహరించారు. ఆయన మన నేటివిటీకి ఇక్కడ వచ్చే అప్లాజే మీకు మెయిన్. యూ గాట్ 35% ఆఫ్ పీపుల్ బిహైండ్ యూ. అట్లీస్ట్ మీరు కంటిన్యూ చేయండి, తెలుగుని ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ, అంటే లైక్ మన ఉనికిని కాపాడుతున్న అలాంటి జానర్స్లోనే చేయమని. ఇట్స్ ఏ రిక్వెస్ట్, ఇట్స్ నాట్ ఏ క్వశ్చన్. థ్యాంక్ యూ సార్, ఖచ్చితంగా నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను. okay, so that was the amazing Nanda, Kishore, Emani with this amazing film. And before we wind up, obviously, we థ్యాంక్ యూ would సో like to మచ్. felicitate you. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి ఫర్ Thank you, నంద thank you కిషోర్ guys, గారు. thank you all. అలాగే ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ మిస్టర్ రసల్ డిసిల్వా గారు టు ప్లీజ్ హ్యాండ్ ఓవర్ టోకెన్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్.